Baby, so go. Gagaramis. Baby, so go. Gagaramis. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video I'll be doing an evening routine with you. My sister is not around today, so yeah, it's my own evening routine. So normally I leave work at around 5-6, so today I left at 6. Nikafika huku around 7, kulikuwa na traffic. Nikafika around 7, nika shop pale chini kenye ninakuja kupika. And yeah, I think we should start from there. And by the way, I have a story time. Home for a short while, for a period, like nilikuwa home. So the night before nitoke huku gasilisha, venye nimerudi definitely lazima ningepika na sina gas. So nikaenda hapo chini nilipe ndo waweze kuniletea huku juu. So kufika hapo chini pahali ninafaa nilipe, wananiambia hawauzi your brand sorry, total hawauzi your brand, wao hawana. So natoka hapo kwa shop najiuliza sasa nitafanya nini juu mimi siwezi kuja kupika tena na stima, token ni very expensive. Nikashindwa nitafanyaje sasa. So nikirudi tu hivi nikijiuliza, nikakumbuka kuna app niliona influencer mmoja akiadvertise. Sitaki nitaje huyo influencer because nitakuwa nadanganya kusema kweli. Siwezi kumbuka ni influencer mgani. Kuna couple na shuku ni wao jumu wafuata sana, but siko sure ni wao. So nikiangalia nikakumbuka hiyo app inajita Easy Gas. Nikaingia haraka nikaangalia hiyo app. Nikaona hii app si ni ya brand ya ile gas natumia. Nikaingia kwa hiyo app, nikaanza sasa order. Nika sign up, nikaanza kuorder. Nikaorder. Mind you sijapanda bado huku juu nikuje kupika, nikuje ile ku drop vitu zenye niko nazo kwanza. Sasa download, nikaanza kusign up, nikamaliza kusign up. So venye nilimaliza kusign up, nikasema acha nibuy kenye napika nini. So in that process ya kubuy, naona a new number inanipigia. So mimi nashika, definitely nafikiria it's a customer mwenye anapiga at this time of the evening. Kushika ni rider. Mind you, hata haijamaliza kama siku hata nimemaliza more than 10 minutes hata. Juu kuna vitu nilikuwa napika kidogo hapo. Kanipigia simu akaniambia nimepata order yako and nimeona uko hiyo plaza ninakuja. So nipele kama 6 minutes nitakuwa hapo. Nikasema ni sawa. So mimi nikakuja sasa, nikapanda, nikaingia mbio nikaingia kwa nyumba. Sasa si kidogo nasikia kuna knock, naenda nafungua, napata ni rider amekuja na gas. So akaingia akaniconnectia haraka mbio, tukamalizia hiyo story, gas iko sawa. So nitaonyesha hiyo app mahali hapa, hiyo venye hiyo ka icon inakaa. So kama unataka gas yako ile toka mlango yako, bora wewe unatumia Total, unaweza tumia hii app, unaweza itumia. Na hivyo ndio Total Energies hiyo app yao imesave my evening, so at least naweza pika. So let's now start the evening routine. So these are my clothes. Yeah, najua hii inakaa kwanza kama bean bag kabisa, ndio natumianga kubeba nguo zangu. They are clean clothes actually. Huko hata sijaifua juu sina washing machine. Niko na laundry area, sina washing machine. Alafu tena hata nikiweza tu kufua nitaanika wapi? Mimi ni mfupi. Pahali naweza eka hanging lines ya side ya laundry area, hanging lines ziko juu. So these are my clean clothes. Nitazeka kwa kitanda juu lazima nizikunje, but first we'll start by placing them hapo ndio nikuje nianze kupika. So hizi ndio vitu nilikuwa na buy: nyanya, hizi capsicum, bell pepper, vitunguu, 2 apples na nyama. So leo napika beef na mchele, alafu niko na energy drink to keep me running for the session. So let's start. Close your eyes for a minute. Close your eyes for a second. I won't change my mind. What does
is getting deep now? What is getting deep now? Follow me around, yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby, let me down. Can you let me down? Please don't let me down. So let's make some garlic and ginger paste. So I begin by washing my ginger so that naweza ipike vizuri juu ya mchanga. Do to me, play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? So even after peeling, you just give it a very good. Close your eyes for a minute. Close your eyes for a second. I won't change my mind. What is getting deep now? What is getting deep now? Follow me around, yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby, let me down. Can you let me down? Please don't let me down. So nishaekelea nyama ndio inaanza kuboil. Nataka nitengeneze vitunguu, garlic paste, kila kitu ndio nianze kukunja nguo. Nyama ikiiva, as I listen to some good music, just a chilled evening. After washing your garlic and ginger, I don't have a blender. So there are those blenders that come with blenders, so I don't have a blender. I only have a juicer. Now haiwezi grind easy. So what I do, I use this back part of, what is this stuff called? Hii kitu inaitwa nini? But I know this part inatumikanga kama blender na inapanga a very good paste. So let me just show you. Inatoa paste. I don't think here. This back part. So this is what I use kwa nini? Kwa kumake paste. So kama hauna grinder kama mimi na una blender, unaweza tumia hii. But I always prefer juicer to blender kwa sababu kila mtu anakuwa na sababu zake. Personally, I'd rather have a juicer than have a blender. So let's make our garlic paste. Never occurred to you my heart's more than a toy. Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next. Sijui kama tu ni mimi nilionanga hizi vitu hazina maana. Anytime yenye anataka katakata vitunguu, I just place my dustbin hapo. Na place hivyo. Ndio nakatakatia hapo. Hizo zenye nataka kutupa instead of zinaenda kwa dustbin. Kama unafanyanga kama mimi na kama haufanyangi, that's a hack. That's a hack. Close your eyes for a minute. Close your eyes for a second. I won't change my mind.
What is getting deep now? What is getting deep now? Follow me around, yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby, let me down. Can you let me down? Please don't let me down. Close your eyes for a minute, close your eyes for a second. I won't change my mind. What is getting deep now? What is getting deep now? Follow me around, yeah. Can you let me down? Please don't let me down. So as you can see, my list is ready, but ni mingi sana. Siwezi maliza. Hata nikikaranga yote sitamaliza. So nitagawa kidogo yenye nita refrigerate. Nitapika I think on Sunday after church. I'm planning to come and rest on Sunday after church. So nitagawanisha yenye napika saa hii. Ndio nitawaonyesha how I cook my beef stew na mchele. So mchele can be since napika tu kidogo, lakini ndio nyama yenye na karanga, so I'll have to use this pan. Naipenda anyway, so I'll have to use this pan juu napika tu food kidogo. So I'll start by drying the pan, nikauke kabisa, then niweke kitunguu na mafuta. So nishaweka kitunguu na mafuta. Then after kitunguu imeanza kukua golden kidogo, that's when sasa huwa naweka salt. On this other side na mchele bado inaiva tu mos. So slowly by slowly kitunguu tu kiasi kwa golden brown. So ikianza kukua, actually si golden brown, ikianza kuturn brown kidogo ndio ninaweka salt sasa na ninaweka garlic paste. So kiasi tu inaendelea kukua brown. Nishaweka salt kidogo, lakini juu nilikuwa nishaweka salt nikiboil meat. So tuweke kwanza garlic paste. Reason as to why inaachanga kwanza inakuwa ni kama imeiva kidogo ni kwa sababu kisha kanga garlic paste inaanza kushikana, alafu inaanza kuunguza nini? Like inaanza kuunguza the whole meal. So definitely sahi nafaa kwa ninakoroga ndio isishikane na pesi. Isishike pia pan. So ikiendelea tu kuiva, so at this point nishaweka garlic. So unaweza spice of your choice. Personally situmii any spice juu nikishaweka, I feel like nikishaweka garlic na hiyo ginger inakuanga tu enough, so I'm not using any. And here rice yetu inaendelea tu kufry pole. So far so good. So at this point niteka nyama zangu, na leo sina stand, nilisahau home. So nitaanza kuweka nyanya zangu juu nyama. Nitaweka nyama zangu sahi, sitaki kitunguu yangu nishike kala. Nataka bado ikiwa haijashika kala but imeiva. So sahi nitaweka nyama ndio ziweze kusoak. Kwa hiyo nini ya garlic na ginger na kitunguu. So tutaacha hizo nyama ziive evenly. Tutaacha hizo nyama zisoak to hiyo flavor ya garlic na ginger na kitunguu for a few minutes. Then after that
After that sasa nitaweka nyanya alafu nifunike. So ukishaweka nyanya zako you just cover ndio ziweze kuiva tu vizuri, like ndio nyanya ziweze kuiva kabisa, ndio sasa tuweke capsicum na bell pepper na everything. So hivyo ndio imekaa, nyanya zimeiva zikakuwa paste kabisa. So tunaweka tu maji, add maji for stew. Usiweke maji mingi ndio pia stew inakuwa iko thick. Then ikiboil kabisa and the stew is thick, tutaongeza sasa bell pepper na tuache zi cook for like 5 minutes alafu tunatoa. So nishaweka hizo capsicum, nitafunika zive for roughly 5 minutes, then sasa nizime. Water's getting deep now, water's getting deep now, follow me around, yeah. Can you... So basically nimepika, nikamaliza kupika, nikakunja nguo zenye zilikuwa hapa kwa kitanda ndio niweze kulala. Then I've just mopped the house juu. It is clean but ile tu kutoa vumbi. Then nikaoga, had a quick shower, nikakula, and now it's time for bed. So basically that's my evening routine. Please remember to like, subscribe and share.